So now see, there must be increasing in the energy of reactants. ఈ reactants energy increase అవ్వాలి to reach certain level. ఈ లెవెల్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి. ఈ లెవెల్ వరకు రీచ్ అయితేనే ఇది రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. So whatever the minimum amount of energy required to bring a reactant into product, that energy is called threshold energy. దాన్ని ఏ ఎనర్జీ అంట? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అని అంటాం. అర్థమవుతుందా? threshold energy. Then after reaching this threshold energy, what will happen? The reactant's energy may be decreases than product, than reactant. Reactant కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. ఏముండొచ్చు నాన్న? Reactant కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. This is the energy of product. This is the energy of product. ఇది product energy. ఇలా ఉండొచ్చు. Okay. Otherwise, the energy of the reactants must be greater than the energy of product must be greater than the energy of reactant. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఆగిపోయింది. This is the energy of reactant. This is the energy of product. This is nothing but threshold energy. ఇది threshold energy. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, threshold energy. చూసుకోండి అన్న, దిస్ ఎంటైర్ ఎనర్జీ ఈజ్ threshold energy. మొత్తం గ్యాప్ ఏ ఎనర్జీ? threshold energy. అంతే కదా? threshold energy. దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఇంత ఉండే ఎనర్జీ ఎవరిదంటే ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్చువల్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. యాక్చువల్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. వాట్ ఎవర్ ద మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వి మస్ట్ సప్లై టు రీచ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీకి రీచ్ అవడానికి ఎంతైతే ఎనర్జీ మనం సప్లై చేస్తున్నామో దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ దట్? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. దాన్ని యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనాలి. ఇది యాక్చువల్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అంతేనా? చూడండి. సో దట్ మీన్స్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, మీన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ప్లస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఇలా మనం రాసుకుంటాం ఏ గ్రాఫ్లోనైనా. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వీ హ్యావ్? ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ గ్రాఫ్లో అంతే కదా? ఆ గ్రాఫ్లో ఏముంది? దిస్ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఎనర్జీ, రైట్? ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఇఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ లెస్, సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిలీజ్డ్. అంటే ఇది ఏ గ్రాఫ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంట్స్ ఎగ్జోథెర్మిక్, దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎండోథర్మిక్. ఎండోథర్మిక్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అంటే ఇన్ absence ఆఫ్ కెటలిస్ట్ ఐ హ్యావ్ ద గ్రాఫ్స్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ కెటలిస్ట్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఏ చేంజ్ అయిపోతాయి? ద పాత్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కెన్ బి చేంజ్డ్. ఇన్ ఏ పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వాట్ కెన్ బి చేంజ్డ్? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ చేంజ్డ్, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ చేంజ్డ్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చేంజ్డ్, రేట్ కాన్స్టెంట్ కెన్ బి చేంజ్డ్. అన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి. రైట్? సపరేట్ పెట్టుకోండి. ఎనర్జీ రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్స్, రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్స్ దానికి రాసుకోవాలి. ఇది ఎగ్జోథెర్మిక్ నానా, దట్ ఈజ్ ఎండోథెర్మిక్.
ఇప్పుడు చిన్న లాజిక్ మీరు చెప్పండి రా. ఇదే గ్రాఫ్ కదా, ఒకే ఒక గ్రాఫ్ కోసం నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ కోఆర్డినేట్, దిస్ ఈజ్ టైమ్ కోఆర్డినేట్, దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, దిస్ ఈజ్ రీచెస్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ, దిస్ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్స్. అంతే కదా. ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ని ఏమంటామంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఎవరికి? ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రియాక్టెంట్స్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్ట్స్. రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అనుకోండి. అప్పుడు ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏమైంది నాన్న అంటే ఇక్కడ వరకు నేను ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ గ్యాప్ ఆర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ విచ్ రియాక్షన్? బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. అంతే కదా, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఈ గ్యాప్ ఏందన్నా? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ లెస్ ఆర్ మోర్? ఏది ఎక్కువ ఉంది? లెస్ దాన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. దీనికి క్వైట్ రివర్స్. ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఎండోథెర్మిక్ అయింది అనుకోండి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. My online students, are you clear with that graphs? Right. Okay, sorry ra. Less than activation energy of forward, greater than activation energy of backward. Okay na? Right, next one. So what does a catalyst can do? Catalyst చెప్పాను, catalyst ఏం చేయగలదన్నా? Rate of reaction can be altered. So that is the reason. Based on this process, we are going to write catalysts are two types. One is called positive catalyst, and the other one is negative catalyst. Positive catalyst means the catalyst which can increase rate of reaction. Negative catalyst means decreases rate of reaction. So how does the catalyst can increase rate of reaction? By decreasing threshold energy and activation energy. Rate of reaction పెరగాలి అంటే టైం తగ్గిపోవాలి, అంతే కదా. If we need to find rate of reaction, a given reaction increases means we need to minimize the time for the completion of that reaction. A reaction complete చేసేదానికి టైం అనేది తగ్గిపోవాలి. Okay, so now you can write this is means what will happen? The threshold energy
in absence of catalyst, A means absence of catalyst, is greater than the threshold energy in presence of catalyst. So that rate of reaction increases. అర్థమవుతుందా? అదే ఈ కేసులోకి వచ్చామనుకోండి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ threshold energy in absence of catalyst is less than the threshold energy in presence of catalyst. Okay na? The positive catalyst can increase rate of reaction by decreasing threshold energy and activation energy. The negative catalyst decreases rate of reaction by increasing threshold energy and activation energy. జాగ్రత్త చూడండి. For example, exothermic or endothermic, that is another term. చూడండి, this is energy, this is time coordinate. For example, we have reactants converts into the products. This is absence of catalyst. ఇచ్చాను absence of catalyst. ఇప్పుడు ఇదే రియాక్షన్ నేను ఎలా ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ presence of catalyst. ఇది పాజిటివ్ catalyst నెగిటివ్ catalyst? Negative catalyst, because threshold energy in presence of catalyst greater than threshold energy in absence of catalyst. So the catalyst is negative catalyst. Simple logic. అర్థమైందా? అందుకే మీకు చెప్పా, the catalyst can change the path మారిపోయింది, as well as alternates threshold energy, as well as alternates activation energy. Everything can be affected. అర్థమవుతుందా? అదే ఎలా ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ కోఆర్డినేట్, దిస్ ఈజ్ టైమ్ కోఆర్డినేట్, దిస్ ఈజ్ absence of catalyst, this is presence of catalyst. So the catalyst is positive catalyst. Threshold energy in presence of catalyst is less than threshold energy in absence of catalyst. మీకు డౌట్ అయితే ఇలా రాసుకోండిరా, దిస్ ఈజ్ ద threshold energy. Threshold energy in presence of catalyst. This is the threshold energy in absence of catalyst. Okay, same way, this is the threshold energy in absence of catalyst. This is the threshold energy in presence of catalyst. Okay na? ఇదే catalyst అమ్మా, నెగిటివ్ catalyst, ఇది పాజిటివ్ catalyst. అర్థమైంది అందరికీ? మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, డిడ్ యూ గెట్ క్లారిటీ ఓవర్ ద గ్రాఫ్స్? ఓకే, next one. So rate constant also affected by catalyst. Rate constant also affected by catalyst. As we discussed yesterday, the formula, what is that? Rate constant K equal to A into
exponential of minus EA by RT. దీన్ని E అందారా, A అనే వాడద్దు. E means activation energy andam. Okay ra? E is nothing but activation energy. Okay, this is the basic equation as you know that. Now, rate constant in absence of catalyst equal to A does not affected because A is constant, depends on nature of reactants, independent on any other factors. There may depend on. Right. A into exponential of minus activation energy in absence of catalyst by R into T. Okay. This is the equation in absence of catalyst. Absence of catalyst. Now let me take the equation from in presence of catalyst. In presence of catalyst రాశాను అనుకోండి. How can I write? Kp equal to A into exponential of minus activation energy in presence of catalyst by RT. You can write. This is the equation in presence of catalyst. In presence of catalyst. Okay. If I am going to write Kp by Ka రాశాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది? AA will cancel. So that exponential of minus means plus అంతేనా? లేదనుకుంటే అలాగే రాయండి. అప్పుడు ఏమైంది? ఎస్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ A minus EP by RT. ఇదేనా? RT. Okay. Now, if I am going to apply ln Kp by Ka equal to EA minus EP by RT. రాసుకోవచ్చు. Write down a small question. In a reaction A to B, capital A ra, capital A to capital B, EO2 అని రాయొద్దు, A arrow B, A to B అంటే. In a reaction A to B, the activation energy found that 20 kilocalories comma energy of products is energy of products and reactants
products and reactants. 13, 17 kilocalories. 17 kilocalories. Then the change in enthalpy of the reaction. Change in enthalpy of the reaction. Options. Reaction 1 plus 4 kilocalories, 2 plus 33 kilocalories, 3 minus 4 kilocalories, 4 minus 33 kilocalories. Answer andi. What is the answer, Nana? Online students. Kartikeya, Sripriya, Shivani, Anusha, Tarat Sai, Chandrahasini, Manila, Priyanka, Sivanandini, Ramya, Sanjit, Charan Kumar. Everyone, what is the answer, Nana? Answer plus 4 kilocalories. చూడరా, ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే గ్రాఫ్ వేసుకోండి, మీకు తెలియాలి. అంటే డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు, డైరెక్ట్గా చేయడం తర్వాత చెప్తాం, ముందైతే ఇది వినండి. వాడు ఏమన్నాడు? ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నాడు. 13, 17 అన్నాడు కదా. ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ 13, రియాక్టెన్స్ ఈజ్ 17 అన్నాడు. అంటే ఇది పైన ఉండాలి, ఇది కిందన ఉండాలి. ఓకేనా? అంతే కదా? ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో. నెక్స్ట్ చూసుకోండి, ఇది అన్నాడు రా, ఇదేమన్నాడన్నా? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, అంతేనా? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎంతనా? 20 kilocalories. రియాక్టెన్స్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు ఎంత? 17. ఇది రియాక్టెన్స్. ప్రొడక్ట్స్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, ఎంతనా? ప్రొడక్ట్స్ ఎనర్జీ ఎంత? 13 ఇచ్చాడు, అంతే కదా? 13. ఓకేనా? ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఈ గ్యాపే కదా రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ, అంతేనా? దట్ గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలీజింగ్ ఎనర్జీ. అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఎగ్జోథెర్మిక్ ఆర్ ఎండోథెర్మిక్? ఎగ్జోథెర్మిక్ మీన్స్ ఎనర్జీ రిలీజెస్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్? ద ఎనర్జీ గ్యాప్, ఈ గ్యాప్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు, ఫర్ ఎగ్జోథెర్మిక్ నెగిటివ్, అదర్వైజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డైరెక్ట్గా కూడా నువ్వు చేసేయచ్చు. మీన్స్ 13 minus 17 డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు -4 kilocalories. అసలు ఈ గ్రాఫ్తో నాకు పని లేదని అనుకుంటే డైరెక్ట్ కూడా చేసేయచ్చు. ఎలా చేసేయచ్చు? డైరెక్ట్గా రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్, ఎగ్జోథెర్మిక్ అయితే ఏదైనా రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్, ఏ ఎనర్జీ అయినా. చేయగలరా ఇటువంటి మోడల్స్? రా
ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ సబడి ఈ మోడల్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్, గుర్తుంటాయి కదా, చేయగలరు కదా, గ్రాఫ్ వేసుకొని చేయడమే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ రైట్ డౌన్. For an endothermic reaction, 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 3 kilocalories amount of energy released, 3 kilocalories amount of energy is gained, is gained is gained gained when the reactants are started with the energy 23 kilocalories, 23 kilocalories, then the activation energy of the reaction, అరే ఏం రాశారా, started with giving నెక్స్ట్ పాయింట్ బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. the threshold energy given that 50 kilocalories, 50 kilocalories, 50 kilocalories. Hmm? 27. So what is the formula? The activation energy equal to threshold energy minus energy of reactants, because threshold energy equal to the sum of the activation energy plus ET equal to the activation energy plus potential energy, means reactants energy. Then activation energy equal to threshold energy minus potential energy. Threshold energy 50, potential energy 23, 27 kilocalories. ఏం గ్రాఫ్ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సబడింగ్ ఆర్డర్ అండ్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. Order and molecularity of reactions. Order and molecularity of reactions. రెండు వైపులు రాసుకుంటారా, మాలిక్యులారిటీ ఒకవైపు రాసుకోండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఒకవైపు. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్
What is molecularity? What is order? Molecularity అంటే ఏంటన్నా? It is the number of molecules involved in a chemical reaction, involved in slow reaction or slow step or rate determination step. For example, rasam R equal to, we are writing K into concentration of A, B into concentration of 0.51 rasa. How many reactant molecules are involved? 2 molecules. So molecularity equal to 2. అదే ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చెప్పేటప్పుడు ఏం రాస్తామంటే ద సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ concentrations of reactants in a rate equation. దాన్ని రేట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. రేట్ ఈక్వేషన్లో సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఏమంటామమ్మా? ఆర్డర్ అనేసి అంటాం. ద సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డర్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ 1 + 0.5 అంటే ఎంత? 1.5. Molecularity, this is order. Next, remember, it is a theoretical data. Theoretical ga cheppestam. Theoretical data. But this is a experimental data. It is experimental data. It is theoretical data. It is experimental data. Next, it is always whole number, always positive whole number. అంటే ఎప్పుడు ఏముండాలి? 1 or 2 or 3 వరకే ఉంటుంది. నెవర్ బి ఎక్సీడ్స్ దాన్ 3 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎప్పుడూ ఉండదు. ఓకే, అదే దీనికి వచ్చాం అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా. ఇట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆర్ 0 ఆర్ ఫ్రాక్షన్, ఏదైనా ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఆర్ మేబీ 0 ఆర్ మేబీ ఫ్రాక్షన్, ఎనీథింగ్ కెన్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. బట్ మాలిక్యులారిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. It never exceeds 3 కంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ అవదు. యూజువల్లీ ఎక్సీడ్స్ 3. యూజువల్లీ ఇది కూడాను యూజువల్లీ 3, మ్యాక్సిమం 3. ఇక్కడ కూడా మ్యాక్సిమం 3 ఉంటుంది. యూజువల్లీ మ్యాక్సిమం ఈజ్ 3. Next subheading, order of reactions. Types of order of reactions. Different types ఉంటాయి. 0 order, first order, second order అలా ఉంటుంది.
ఓకేనా? చూడండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అని పెట్టండి. చూడరా, చూడమ్మా, హౌ డు వి ఫైండ్, ఇది ముందు చెప్పేస్తాను చూడండి. ఫర్ nth ఆర్డర్ రియాక్షన్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తామంటే చూసుకోండి, n మోల్స్ ఆఫ్ ఏ టర్న్స్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్ట్స్. ఐడెంటికల్ అయితేనే ఇది అప్లై చేయాలి. ఇఫ్ టూ డిఫరెంట్ రియాక్టెంట్స్ యూ షుడ్ నాట్ అప్లై దిస్, అప్లై చేయొద్దు. ఓకేనా? సో kn ఈక్వల్ టు 1 by time t into n minus 1 into 1 by a means concentration at given time t power n minus 1 minus 1 by a naught power n minus 1. ఇది nth ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా. కొన్ని పాయింట్స్ ముందే చెప్తున్నా, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడూ అవసరమవుతాయి. అందుకు ముందు చెప్తున్నాను, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం రిమైనింగ్ కేసు. ఓకే, kn ఈక్వల్ టు 1 by t ఇంటూ n minus 1 by 1 by a power n minus 1 1 by a naught power n minus 1. గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. వేర్ a ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ a ఎట్ గివెన్ టైమ్ t, ఎట్ గివెన్ టైమ్ t, ఏ టైం దగ్గర ఇస్తే ఆ టైం t. ఓకే, a naught మీన్స్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు నేను టీ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ అన్నాను అనుకోండి, టీ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్, హాఫ్ లైఫ్ అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడేమైంది, కేఎన్ ఈక్వల్ టు టీ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ మీన్స్ 1 by టీ ఆఫ్ n minus 1, n minus 1 into 1 by a becomes టీ ఆఫ్ మీన్స్ హాఫ్ లైఫ్, ఏ నాట్ బై 2, అంతే కదా? ఏ నాట్ బై 2 హోల్ పవర్ n minus 1, అంతే కదమ్మా? మైనస్ 1 by ఏ నాట్ పవర్ n minus 1. సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2లోంచి 1 తీయేస్తున్నాం కదా, అప్పుడేమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? టీ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఈక్వల్ టు kn బై సంథింగ్ కదా, అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 by ఏ నాట్ పవర్ n minus 1 రాసుకోవచ్చు కదా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, బికాజ్ k ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ నాట్ పవర్ n minus 1 మీన్స్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ n minus 1. ఓకేనా? అంటే మనం దీన్ని ఓవరాల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు? టీ ఆఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ నాట్ పవర్ 1 minus n రాసుకోవచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్, ఫర్ nth ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్, ఫర్ nth ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాం, kn ఈక్వల్ టు మోల్స్ పవర్ 1 minus n లీటర్ పవర్ n minus 1 ఇంటూ టైమ్ ఇన్వర్స్. దిస్ ఈజ్ లీటర్ పవర్ n minus 1 ఇంటూ టైమ్ ఇన్వర్స్. రైట్. మీరు దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు, ఆ ఈక్వేషన్ బట్టే. టీ ఆఫ్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని అనుకోండి, ఏమైంది? n ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి. టీ ఆఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ నాట్, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే పెరుగుద్ది. నెక్స్ట్, టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్
1 minus j, 1 minus 1 equal to 0. T of is independent on initial concentration for first order reaction. For second order, inversely proportional to. For third order, inversely proportional to a square. రాయండి తొందరగా. స్టార్స్ పెట్టుకోండి, మీరు రాస్తున్న ప్రతిదీ కూడా అడిగేవి, రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ వాటి నుంచేరా. ఓకే, పుట్ స్టార్స్. మీరు మళ్ళీ అక్కడ ఒక ఏదో డౌట్ వస్తుంది మీకు, దీనికి హోల్ పవర్ n-1 రాశారు కదా సార్, a0 పవర్ n-1 రాశారు కదా, ఎలాగైతే సార్ అంటే 1 పవర్ ఎనీథింగ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే నువ్వు 1 పవర్ కూడా నువ్వు హోల్ పవర్ n-1 రాసుకోవచ్చు. 1 రాసాం కదా, అర్థమైందా? అర్థమైందిరా? సెకండ్ దానిలో 1/a0 పవర్ n-1 రాసా. You can write whole power n-1, no problem, because 1 power anything equal to except 0 అవ్వద్దు అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటనేసి అంటే, ఈ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఇది n షుడ్ నాట్ బి 1. n అనేది ఎప్పుడు 1 అవ్వకూడదు. 1 అయితే ఇది అప్లై అవ్వదు. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములాస్ ఇది కానీ, ఈ కేసు కానీ, ఇది కానీ, ఇవి అప్లై అవుతుందండి. ఈ ఫార్ములా వచ్చేసరికి n షుడ్ నాట్ బి 1. n 1 అయితే అప్లై అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ షుడ్ నాట్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ 1. రిమైనింగ్ అన్ని కేసెస్లో అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సబడింగ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ముందు వినండి, నేను చెప్తాను, తర్వాత మీరు రాసుకోవచ్చు. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. సార్ వాట్ ఈజ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్? మీన్స్ R equal to K into concentration of A power 0. Means rate of reaction independent on దేనిపైన independent? Yes, independent on concentration of reactants concentration పైన independent అయితే దాన్ని జీరో ఆర్డర్ అనేసి అంటాం. Okay, so you can write R equal to K into concentration of A power 0. Next, so what are the examples we have? Examples ఏంటంటే, యూనిట్స్ ఏమవుతారన్న? యూనిట్స్ ఏమైతే చెప్పండి, రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్. ఎస్, K యూనిట్స్ ఈక్వల్ టు R యూనిట్స్, రెండింటికి ఒకటే యూనిట్స్ అయితే. రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఈక్వల్ టు రేట్ యూనిట్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఏమైతే K యూనిట్స్? మోల్స్, రేటర్ ఇన్వర్స్, జస్ట్ టైమ్ ఇన్వర్స్. సో బోత్ హ్యావ్ సేమ్ యూనిట్స్, రెండింటికి సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. కమింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ఆల్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్, అన్ని ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ కూడా అవుతాయి. మీన్స్ ద రియాక్షన్స్ విచ్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఎగ్జాంపుల్, H2 plus Cl2 in presence of sunlight can form 2 moles of HCl. The rate of reaction independent on concentration hydrogen.
independent on concentration of chlorine. Means you can write R equal to K into concentration of H2 power 0, concentration of Cl2 power 0. But how the rate of reaction can be affected? The simple thing, the rate of reaction increases with increase in intensity of the light. There may depend on the intensity of the light. So rate of reaction is directly proportional to intensity of light. No intensity penchite rate of reaction periguddi. And it does not affected by frequency, wavelength, wave number. You మూడు change. It is only depends on intensity. Intensity మీద మాత్రమే ఇది depend అయ్యింది. As you increase intensity, rate of reaction increases. Second examples. All catalytic decomposition. Catalytic decomposition reactions. అంటే మెటల్ సర్ఫేస్ పై నువ్వు ఏదైనా డీకంపోజిషన్ చేసినావు అనుకో, దోస్ ఆర్ ఆల్సో జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ అమ్మోనియా on the surface area of platinum on heating, what will happen? It can be decomposed into N2 plus half N2 plus 3/2 H2. ఇలా డీకంపోజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా, దీనిపై డిపెండ్ అవ్వదు. మరి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయింది? ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాటినం. కెటలిస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితేనే rate of reaction పెరుగుతుంది. Otherwise the rate of reaction does not affect అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. ఎలా డెరైవ్ చేసుకుంటున్నా చూడండి. హౌ ఐ యామ్ డెరైవింగ్. సి, A is turns into the product P. Then how can I write? ఎలా రాస్తామమ్మా? ఎలా రాస్తాం? డి ఏ బై డిటి మీన్స్ రేట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిఏ బై డిటి ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ పవర్ 0 రాస్తాం ఈక్వల్ టు 1. అంతే కదా? సో దేర్ ఫోర్ డిఏ బై డిఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేడిటి రాసుకోవచ్చు. మైనస్ కేడిటి. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే చేయండి, ఏమైంది? ఏ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్ టైం టీ ఈక్వల్ టు కే, ఇది టైం టీరా, డిఏ బై డిటి టెంపరేచర్ కాదు, కే ఇంటూ టీ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ కేటీ ప్లస్ సి. అంతేనా? మైనస్ కేటీ ప్లస్ సి. ఏందిరా? టెంపరేచర్ క్యాపిటల్ టీ కాదమ్మా, స్మాల్ టీ, టైం టీ. సో మైనస్ కేటీ ప్లస్ సి. ఇఫ్ ఇనీషియల్ కండిషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇనీషియల్ కండిషన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? ఏ నాట్ అయింది. అంటే ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషనే కదా. ఏ బికమ్స్ ఏ నాట్, టైం టీ బికమ్స్ 0, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ బికమ్స్ 0, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు సి. అప్పుడు దీన్ని అప్లై చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? దేర్ ఫోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎట్ గివెన్ టైం టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ ప్లస్ ఏ నాట్. అంతేనా? ఓకే, దేర్ ఫోర్ కేటీ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ మైనస్ ఏ. దెన్ టై కే ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ మైనస్ ఏ బై టీ. ఓకే, ఇది జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఏ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్ టైం టీ, రైట్.
In some books it is given as small a naught and small a. Okay, don't be confused. Rasrama, right. Okay, let's see the next one. So we have the equation. What is that? A equal to minus kt plus a naught. Ila ichina A equal to minus kt plus a naught. Rendu okate. Okay. So see, this is y, this is mx, this is c. Okay. If you are going to write A concentration of reactant on y coordinate, time t on x coordinate, you are going to get negative slope. Negative slope. This is the initial concentration of reactant A naught. Okay. The slope equal to tan theta equal to K. Tan theta equal to K. Next, this is the first thing. Next, if time t equal to half life ani sannam anukunnanu. What is half life? Half life ante the time required to complete half of the reaction. To complete half of the reaction. Half of the reaction means the concentration of reactants becomes half hypol. Okay, so that means how can I write a time t, of A becomes A naught by 2. Antena? A naught by 2. So therefore, as we know that, we wrote already, what is that? T equal to A naught minus A by K we wrote. K equal to A naught minus A by T we wrote. Okay. So now, therefore T equal to T of ayindi anukondi, then A naught minus A naught by 2 whole by K. Then you can write T of equal to A naught by 2K. A naught by 2K. 2 is constant, K is constant. So T of equal to directly proportional to A naught. A naught means initial concentration. A naught means initial concentration. మీకు ఎందుకు అదే చెప్పా,
For zero order reaction, half-life depends on initial concentration. Gurtunda? So, if you are going to write, there is no intercept, right? There is no intercept. This is T of, this is concentration A naught. There is no intercept, so that is the reason we are getting positive slope. We are getting positive slope. Slope equal to anta vastadi? Slope equal to 1 by 2k. ఎప్పుడు when it is zero order reaction, జీరో ఆర్డర్ అయితేనే ఓకేనా? Okay, see the next one. Zero order is over. Okay, క్వశ్చన్ సరిగ్గా చూసుకోండి. గ్రాఫ్ మీద అడుగుతాడు. ఇది ఒక గ్రాఫ్ క్వశ్చన్, ఫార్ములా, ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఆల్ photochemical reactions and all catalytic decomposition reactions are zero order reactions only. Next, first order reactions. First order reactions means the rate of reaction depends on concentration of reactants. Means you can write rate expression R equal to K into concentration of A. ఇలా రాయొచ్చు. R equal to K into concentration of A square into B power minus 1. The sum becomes 1. 1 వస్తే దాన్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ K యూనిట్స్. K యూనిట్స్ ఏమైతేనన్నా మోల్స్ పవర్ 0, లీటర్ పవర్ 0. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ టైమ్ ఇన్వర్స్. టైమ్ ఇన్వర్స్ అని ఎక్కడ కనబడినా దట్ ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. దట్ ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఎస్టర్ హైడ్రాలసిస్ CH3, COO, C2H5. In presence of hydrolysis means addition of water in presence of H plus acidic medium. We are going to get CH3COOH plus C2H5OH. C2H5OH. How do we write? R equal to K into concentration of CH3COO C2H5, concentration of H2O power 0, because independent on concentration of water, depends on only concentration of ester. Concentration of ester, that is called first order reaction. This is called ester hydrolysis. దీన్ని ఏమంటాం?
acidic medium, ester hydrolysis. జనరల్గా అడిగే ఎగ్జాంపుల్. అలాగే సుక్రోజ్ C12H22O11 in acidic medium H3O plus hydrolysis can form glucose and fructose, both have C6H12O6. ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ R ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. ఇవి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. దెన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ జాగ్రత్త చూడండి. This is A turns into product P. Initial concentration we are going to concentrate as A అనుకుందాం. So at time t, X amount can be dissociated, A minus X. The rate instantaneous, how do we define rate instantaneous? Minus dx by dt equal to some constant K into concentration of A at given time is nothing but A minus X. ఓకేనా? దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న చెప్పండి. చెప్పండి. dx equal to dx by A minus X equal to minus K into dt రాసుకోవచ్చు. minus K into dt. ఓకే, రాసుకోవచ్చు అంతే కదా. సో నౌ లెట్ మీ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇంటిగ్రేట్ చేశాను అనుకోండి, టైం t1 to t, అప్పుడు ఏమైందిరా? ln A minus X ఈక్వల్ టు మైనస్ KT ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ C. ఇది బేసికల్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ ఇనీషియల్ మీన్స్ ఎట్ టైం t ఈక్వల్ టు 0 విచ్ ఈజ్ ఇనీషియల్, అప్పుడు ఏమైపోద్ది? ఇనీషియల్ స్టేట్లో x ఏమైనా ఉంటుందా? x బికమ్స్ 0. అప్పుడే రాసుకోవచ్చు. దేర్ ఫోర్ ln A ఈక్వల్ టు K ఇంటూ 0 మీన్స్ C. Instead of C you can write ln A. అంతేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ ప్లస్ సరిపోతారు. అది రాద్దాం, రైట్. దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ యాజ్ 1. దిస్ ఈజ్ 2. రాదమ్మా. మైనస్ K ఇంటూ dt ln A మైనస్ A బై A మైనస్ X సరిపోయింది. ఇటు వెళ్తే మైనస్ ప్లస్ సరిపోయింది. చెక్ చేసుకోండి మీరు ఒకసారి. ఎవరైనా నెగిటివ్ స్లోపే వస్తుంది. సరిపోయింది. నువ్వు పేపర్ పెట్టి వస్తుంది. నువ్వు గాల్లో ఇమాజిన్ చేస్తే అలాగే పోతాయి సైడ్లో. పేపర్ మీద పెట్టు, ఫార్ములా రాసి n వాల్యూ వేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అన్న ఇక్కడ రాస్తారా? అరే మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ రా.
Okay, right, see the next one, Anna. Yeah, so from this we can write ln a minus x equal to minus kt plus ln a y equal to mx plus c. Okay, na? So you can write this is ln a minus x. This is time t. You can get negative slope with an intercept ln a. ఓకే, ఇదే ఫార్ములా లాగ్లో రాసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? స్లోప్ వాల్యూ ఏమైందిరా? స్లోప్ ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏ. అదే లాగ్లో కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి, లాగ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ టైమ్ టీ. యూ కెన్ గెట్ ఇంటర్సెప్ట్ విత్ లాగ్ ఏ. లాగ్ ఏ కే వాల్యూ స్లోప్ ఏమైంది? స్లోప్ ఈక్వల్ టు కే బై 2.303. K by 2.303. Okay. So from this what can we write? దీన్ని తీసుకెళ్ళండి ప్లస్ అయ్యింది, దీన్ని తీసుకెళ్తే మైనస్ అయ్యింది. ln a by ln a minus x. That is log a by b. Log a minus log b equal to log a by b. So that you can write k equal to, okay, k equal to 2.303 multiply చేయండి. 2.303 by t into log a by a minus x. This is the first order reaction. Okay, so now let me apply the same equation for t of, at time t equal to t of a minus x becomes a by 2. A minus x becomes a by 2. Antena? Then t of equal to 2.303 by k into log a by 2. a cancel అయింది. log 2 value 0.3010. So t of equal to 0.693 by k, independent on concentration. t of first order reaction. Concentration ఉందా? Independent on initial concentration of reactants. Depend on, there is no concentration term at all. అంటే నీ గ్రాఫ్ ఎలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, T of A naught ఇచ్చాడు అనుకోండి, you can get a straight line for first order reaction. For zero order reaction, pass through origin without any intercept, gives positive slope. నేను బాక్సుల్లో పెట్టే అన్ని ఫార్ములాసే, నేను అందం కోసం పెట్టట్లేదురా, మీరు కూడా బాక్సుల్లో పెట్టుకోండి. బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫార్ములాస్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేషన్, గెట్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్, సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే.
ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ చెప్పేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అయిపోయినట్టు. సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ అబడి. Right, see the next one. Second order reaction. Second order reaction. మనం ఆల్రెడీ if 2 moles of A turns into the P. ఓకేనా? So how can we write R equal to K into concentration of A square? ఎలా రాస్తాం? Okay, this is one type of expression. Okay, so ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ హౌ కెన్ వి రైట్? ఎలా రాస్తాం? చూడండి, కేఎన్ ఈక్వల్ టు, ఇది రాసినాక తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్తానండి. కేఎన్ ఈక్వల్ టు 1/T ఇంటూ n-1, ఇదే కదా చెప్పాం. 1/A పవర్ n-1 మైనస్ 1/A0 పవర్ n-1. 1 minus n, no, n-1, ఇది చెప్పాం. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ఫర్ K2 సిమిలర్ మాలిక్యూల్స్ 1/T ఇంటూ 2 minus 1 by 1/A పవర్ 2 minus 1 మైనస్ 1/A0 పవర్ 2 minus 1. మనకు ఓవరాల్ రిలేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా? K2 ఈక్వల్ టు 1/T ఇంటూ 1/A మైనస్ 1/A0. ఇది రిలేషన్. ఓకే, ఇదే కన్వర్షన్స్ చూసుకోండి. హాఫ్ లైఫ్ చెప్పామనుకోండి, T ఆఫ్ ఈక్వల్ టు 1/K ఇంటూ 1/A0/2, అంతే కదా? A0/2 మైనస్ 1/A0. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? 2/A0 మైనస్ 1/2 అంటే 1/A0 వస్తుంది. సో T ఆఫ్ 1/2 ఈక్వల్ టు 1/K ఇంటూ A0, అంతే కదా? 1/K ఇంటూ A0 మీన్స్ దేర్ ఫోర్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ is inversely proportional to A0 initial concentration. Is inversely proportional to initial concentration. అంటే if I am going to write T off and 1/A0, we are going to get, without an intercept you can get the positive slope. Slope value anta equal, slope equal to 1/K. ఇది ఒకటి కన్వర్షన్, ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. A ప్లస్ B టర్న్స్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్ B. డైరెక్ట్గా రాస్తానంట, ఇంటిగ్రేషన్ ఏం రాయట్లా. దిస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ టైమ్ T A మైనస్ X, దిస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ B మైనస్ Y. ఇంత డీకంపోజ్ అయింది అనుకోండి. దెన్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ రేట్ కాన్స్టెంట్, హౌ కెన్ యూ రైట్? ఫర్ K ఈక్వల్ టు 2.303 T into X minus Y log B into A minus X by A into B minus Y. ఇది A మైనస్ B ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వస్తుంది ఇది ఓవరాల్గా. అదంతా అవసరం ఏం లేదు, అడగడు మ్యాక్సిమం. A మైనస్ B ఇంటూ లాగ్ B ఇంటూ A మైనస్ X బై లాగ్ A ఇంటూ B మైనస్ Y. K యూనిట్స్ ఏమవుతాయమ్మా? K యూనిట్స్ later mole inverse
టైం ఇన్వర్స్. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా? సే సంథింగ్. ఓకేనా? లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. వాడు హాఫ్ లైఫ్ రిలేషన్స్ ఒకటి అడుగుతాడు, చూసుకోండి. స్టార్స్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్లో అయితే అమ్మా T3/4 మీన్స్ 70%, 75% ఈక్వల్ టు 2T ఆఫ్. ఓకే. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్లో అడిగితే T 75% ఈక్వల్ టు 2/3T ఆఫ్. 2/3T ఆఫ్. రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది, అందుకే చెప్తున్నా. మీరు చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు కదా, ఆ ఫార్ములా చెప్పాం కదా, బేస్డ్ ఆన్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ Tx/Ty ఈక్వల్ టు log A/A-x హోల్ బై log A/A-y కంపేర్ చేయమండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అబడింగ్ మెథడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్
or methods to determine order of the reaction. Methods to determine order of the reaction. Methods to determine order of the reaction. First method nana half-life method. First method half-life method. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఏం చెప్పాం? T off is directly proportional to a power 1 minus n. 1 minus n. అప్పుడు ఏ రాసుకోవచ్చు? T off 1 by T of 2. T of 2 equal to A1 by A2 power 1 minus n. This is half-life method. Second one, graphical method. Graphical method. Rate of reaction A naught. A. If you get a straight line, ఇదే ఆర్డర్, జీరో ఆర్డర్. రేట్ A. A. Okay, gives a straight line. This is for first order. Rate A square, straight line second order. అలాగే A cube తీసుకుంటే థర్డ్ ఆర్డర్. గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, hit and trail method. Hit and trail method. Simple thing. R is directly proportional to a power n. R is directly proportional to a power n. So R1 by R2 equal to A1 by A2 whole power n. ఈ మూడు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలి? యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ కొలిజన్ థియరీ నెక్స్ట్ వీక్లో చెప్దాంరా. ఎక్సెప్ట్ కొలిజన్ థియరీ ఇక్కడ వరకు మొత్తం చదవండి. ఓకేనా? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాండి, చెప్తా. అమ్మా ఏమైనా మెటీరియల్ ఉందా? కెమికల్ కైనెటిక్స్ తీసుకురా. అది ఈక్విలిబ్రియం. అది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇదంతా
ఎరా ఎరా థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ వెలిగిపోతున్నావు. నాకు తెలిసి వాడు బల్బు కనిపెట్టినప్పుడు కూడా వాడు మొహం అంత వెలిగి ఉండదేమోరా. వాడికంటే ఎక్కువ వెలిగిపోతుంది నీ మొహం. ఇప్పుడు అందులో ఉంటుంది. ఇది అయ్యేలాగా లేదులే కానీ ఈరోజంతా తెలుస్తుంది. రాయండమ్మా క్వశ్చన్. The time required for a first order kinetics reaction, the time required for the completion of for the completion of 60% of a first order reaction in brackets the rate constant k is 23.03 second inverse. Check. Do it fast, Nana. Yeah, I seen that, Ra. Your material doesn't contain this chemical kinetics. I will send the soft copy in your through WhatsApp. Shivshankar, there is no kinetics in your material, but we will send the soft copy. No problem. What is the answer you got?
హౌ మచ్? ఎంత వచ్చిందిరా ఆ వాల్యూ? ఆన్సర్ ఏంది ఎంత టైం చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టీ, ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్? టీ ఈక్వల్ టు 2.303 by k into log a by a minus x. 60% కంప్లీటెడ్ అన్నాడు అంటే a minus x ఎంత ఉంటుంది? 40%. అంతేనా? సో నౌ t ఈక్వల్ టు 2.303, ఇది ఎంతనా? 23.03 అంతేనా? లాగ్ 100 by 60% కంప్లీటెడ్ అను, 100 by 100 minus 60. Okay, so now T60 equal to 2.303 by 23.03 means 1 by 10. అంతే కదా? 1 by 10, 1 by 10 log 100 by 40, 10 by 4 means 5 by 2. That means T60% is equal to 1 by 10 log 5 minus log 4 means 0.7 minus 0.3, 0.4. So T60% is equal to 0.4 కదా, 0.04, 4 into 10 power minus 2 seconds. Next, next question right now. Write down the next question. 30% of first order reaction. 30% of, next question man. 30% of first order reaction completed in 20 seconds. Completed in 20 seconds. Completed in 20 seconds. Then 70% of the same reaction completed in question mark, completed in అంటే టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కంప్లీటెడ్ ఇన్ మళ్ళీ ఆ ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నావురా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఒకటి చెప్పావు చూడు, టీఎక్స్ బై టీవై ఈక్వల్ టు 45 seconds. చూస్తా. Do it, Nana, do it fast. చేసావా? 40, 45 అందరికి ఎంత వచ్చిందా? రసీదు ఇచ్చినా
Tx by Ty equal to log A by A minus x by log A by A minus y అని చెప్పా. So T 30% we are going to compare with T 70%. అంతేనా? log 100 by 100 minus 30 completed అన్నాం, remaining 70 by log 100 by 100 minus 70. So T30 ఎంత ఇచ్చింది? 20. So T70 we need to find. Log 100 by 70 means log 10 by 7 by log 10 by 3. So log 7 value 0.8. 0. log 6 ఎంతరా? 0.77. 0.77 log 6. log 7 0.84. ఫోన్ ఆడేసింది అమ్మాయి. సి. సో 20 by T70 ఈక్వల్ టు 1 minus 0.84 by 1 minus 0.47. 20 by T70 equal to 0.16. This is 0.54. Simplify చేయండి. T70 equal to 8 just 16 కదా, 16 by 54. 20 into 54 by 16. సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి రా? 2 8 జా ఆల్మోస్ట్ 8 7 జా 56. 45 ఎందుకు వస్తుందిరా మీకు? ఆల్మోస్ట్ 80 దగ్గర వస్తుంది వాల్యూ. 79 సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది? 45 అని తుర్రు అని చెప్పావు, చెప్పండి అమ్మా. 77.1 seconds. సిక్స్టీ 67.5 అంటే వేసుకుంటారు. అందుకే తప్పులు చెప్పక మళ్ళీ పెద్ద క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టావు ఎదురుగా. చెప్పే క్యాలిక్యులేటర్ తప్పు చెప్పిందని. మనుషులు అనేవాడు ఎవడు ఒప్పుకోడు వాళ్ళ తప్పులు. బికాజ్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండిరా. If a reaction half-life if a reaction half-life doubles when the concentration increased by when the initial concentration of reactants increased by anandi when the initial concentration of reactants increased by 4 times, then the order of reaction
then the order of reaction is, Nana Satya, as we discussed already, there is no chemical kinetics in your material that will send a soft copy, okay, into your group. Satya, we will send that chemical kinetics material through soft copy, okay. So what is the relation T of and initial concentration? So you can write T of 1 by T of 2 equal to A1 by A2 power 1 minus n. 1 minus n. I raskon T of 1 2 times ayindanta, concentration 4 times chestha antena. So T of 2 equal to 2 T of 1, okay na. A2 equal to 4 A1, A2 equal to 4 A1, grind 1 by 2 equal to 1 by 4 power 1 minus n, okay. So now you can write 1 by 2 whole square, okay. That means 1 by 2 equal to power 1 equal to 1 by 2 whole square power into 1 minus n. Antena? So from this you can write 2 into 1 minus n equal to 1. So 2 minus 2n equal to 1. N equal to 1 by 2. Order of the reaction is half order. This is the end of the class today, okay. The only thing we have collision theory, okay. Except collision theory, the entire chemical kinetics you have for your exam, okay Rana? Online students, okay Rana? We will send soft copy through WhatsApp. Don't worry with this. Okay, bye Rana. Good night.